Nice, boy. Very nice. Picture. For this tonight, it's at 18 years old. It's a baby girl. Ayan. She is a Japino. That is called Japino. Okay. Starting our program for tonight and call the name. Debutant name is Angela Kari Omiki. Ayan, palapakan natin. Our beautiful ladies! Ayan! Ang galing! Oh, naka-tiktok yan ha. Okay. Our debutant, kindly you sit down in front. Sit down, baby. Ayan. Baby pa ba? At the age of 18, baby pa ba? Anong tawag natin sa kanya? Anong tawag natin kay Kaori ngayon? Ate! Ayan, ate na. Okay? For this tonight, we have our part 1 in our program. So, we start in our opening prayer. Mag-opening prayer muna tayo kay Mr. KG Matsumoto. Celebrate the 18th birthday of Kaori Meki. Thank you for the gift of her life and for the beauty, kindness, and strength that you have instilled in her. We are blessed. Very happy. Ayan. So, at the age, 18歳でしょ今は。So, ジャパンはこれのスタイルないから、フィリピンのスタイルはいるですね。だから今はあなたの誕生日だけど、でもみんなは very happy とあなたの誕生日ですね。それのフィリピンのスタイルですね。very special。あなたはジャピノの女の子、可愛いの女、みんなは楽しいとあなたのことです。今は本当にありがとうございましたな。ちょっとありがとうございましたとあなたのお母さん。ありがとうございます。ママ愛してる。愛してるだって。今は誕生日の女の子は愛してるだって。今はママの一つのメッセージとあなたへの子供。とかあるちゃん。Hello. First of all, thank you sa mga nag-join, sa birthday sa kong anak, malipayon kay ko daw. Before yun ama, bago lang na matay, then we celebrate this day. Medyo ano pa ba? Medyo nag-adjust pa. So, grabe naman yung chabak. Grabe. So, kasi nagpasalamat
Nabuhat gihapon ko na bisan dali-dali lang, dili siya pinakalit ang plan ani, wala ko'y kuha total na naman ta din eh. So I want to experience na ma-experience niya yung birthday diri sa Pilipinas pag 18, then one naman siya, kana 18 naman siya. So mag-responsible na siya sa iyang self, no? Correct ka na eh. Then apa na yung istorya kung panihongo apa makasama. My baby, o tanjubi omedetou gozaimasu. Yatto 18歳になりましたね。あんなに小さかった香りがこんなに元気に立派に育ってくれて、ママパパはとても嬉しいです。泣いたり笑ったりいろいろあったけど、今では全てが良い思い出ね。あなたの人生にたくさんの幸せな出会いがあるように祈っています。これからは大人として自分の現代に責任を持つように、何事にも自覚を持って取り込んでください。どんなことがあるとママパパはあなたの味方です。ずっと大好きだよ。夢に向かって頑張ってください。Happy birthday and I love you very very much. I-translate ko sa English ha. Happy birthday, your fine Mama and Papa are so happy that Kawi, who was so small at that time, has grown up to be such a healthy and strong girl. There have been many times tears and laughter, but now they're all fond memories. I pray that you will have many happy encounters in your life. From now on, as an adult, you should be responsible to your words and actions. Be conscious of everything you do. No matter what happens, Mama and Papa will be on your side, will always love you, so work hard towards your dreams. Happy birthday again. I love you. Dili na ko, magtudot-tudot na lang ko. Message niya, dili apil jud ka, di ba? Sabi ay, anak lang sa labas. Okay, joke lang. Ayan, so, mamili ko kisay mag-message kang Kaori. So, so, mamili ko sa one of your cousin, Miss Kaori. So, siya lang ako nakita, o katong dito. So, ikaw lang nga. Ikaw ang mag-message siya. You're already 18 years old. Although I am ate sa toa, kay ako man ang nauna, August ko. So, 18 po ko karon. And then, you're obligated nga, you responsible naman ta. And pareha na ta ate, and go sa imuhang tinitibok ng mga dreams nga, as you said and shared with me, go. I am following and we are supporting you as a family kung sa man mong gusto sa life, and we are also praying for your health and ma-achieve sa imong mga dreams. And that's all. Happy birthday our dear Kikaw. Ano? Still? Nay, sushi dake? Ano? Anatano? Kasi magkong yung doon kang ikaw? O, anisang August, Tanjubi Onaji no 18歳でしょで、メッセージはあなたのドリーム、あなたの夢、例えばあなたのヘルスとか、これあなたのヘルス、それのプレイヤーですね、お兄さんは。で、responsible。責任だって、自分でね。あなたはちょっと大人だからな、それだけね。そう、これの夢あるんだって。So, second, third, so, Chess. Ay, translate lang. Oh, may translator. Happy birthday, Kaori, and you know that I love you. Masking kuan, nag-chat-chat gyapon ni sa kuan, Facebook o sa Instagram. Pero kapoy lang kayo magsigig translate. Nga mo na updated din ko lang sa TikTok kay unsa ako ang para sa tong nasi mama, pero wala pa na mag-post to kay kanang naglamay pa mamaya to kay katong apat siya ganina.
Nabibindi ko actually yeah, pero kabalo siya sa steps, kabalo ko sa steps, so diretso na yung sayo sa taas. Mo magkasundo may sa mga kuan, sa mga bagay-bagay, sa mga trends, sa fashion, ana. So, ako ang wish ay mo na masking for your next journey in life, masking 18 years old na ka, I hope makita-kita gyapon ta sa Japan, banding ta. Even though kabalo ko, ako mga ati karon, wala na si mama, malipay naman si mama siya. I hope and I pray and I wish na makaulig gyapon sila sunod mga tuig para magbanding gyapon me. And I hope and I pray na our family will be happy despite sa mga panghitabo last week. And there will be no more sorrow and happiness lang always and good health. And especially sa akong papa, og sayahan na birthday celebrant, mo to siya. God bless us all sa akong family and sa akong mga relatives. Happy birthday and I love you. Pero dito, happy birthday, I love you. Unaji no koto ne? De, ano mo baba? Okay, the third one! Ayan, ang tita niya nga isa. O, kaning guwapa na akong amiga kay classmate. Message, oy. Ingna lang ko happy birthday. Ingna lang. Hello, Kaori! Happy birthday! Kore kara moto na nakane. Kore kara gambate. Mama, iso mo anata no kotowa itsu mo shinpai shiteru nda kedo. Demo mo kore kara mo 18歳になったから頑張ってね。 Ayaw papadlong na. Hindi naman papadlong na. Pero di siya. De, the 5-1. 5-1 is ayang tita darao. Kasi yung chat, sir. Oh, si Tito. Ayan, Tito. Skoshi dake. Mayong gabi sa tanan, so good evening. This is your 18th birthday, so I wish that I have more birthdays to come, and I wish that with this birthday and birthdays to come, you will grow as a matured daughter. Be always kind to your parents. So I wish that you have more blessings to come and of course good health. So thank you also for joining us, accompanying yung mom mo to be part ng you have given much time to celebrate here in your birthday, and of course you have also given your time to be the part with nakita nimo si imo lola, your grand mom. So at least na happy pud si mama nga nakauli pud ka no na you have, and today you have celebrated also your 18th birthday. How I wish nga kung naapod ko si mama, I'm sure she will be more happy than we are. So again, as I've said, be always kind to your parents and always stay humble and always be a good girl. Thank you very much and wish you more. Translation ato de. Translation ato de. Translation o ato din eh. Yasashi ga ida te anata no pasang o pasang. So didaki no wish ba anata no tito ne? もう今はおばあさんないけど多分楽しみに見てるね。 Happy birthday. Wapa rin kakakayo sa iyong birthday karon. Hawaii だって。すごくキャレ God bless you and happy birthday. Ay dati. Itaas ang tiil. Dili ka mo. Ay joke lang. Oy, kamot na. How was her name formed? Or where did it came from? Asagikan. Tubag. Tubag. Yes. Asa man gikan ang pangalan nga Kaori. Ana, asa man? Kaya dili answer daan. Angel.
Baby Angel. Okay. Angel? Sino pa? Tama, no? Sino pa? Sino pa? Koreno, kaorino, imi wa nan desu ka te. Koreno, question. Dakara hitotsu hitotsu watashi wa oshiru. De, Darren, what is the answer, ma'am? Ayosa. Nag-research pa sila. Walay nakatubag. Nag-translator ang isa. For 100,000 peso. Ikaw. Sa Bible. Ay, kapit na June. Ay, asa di ka? Han? A scent or aroma. Is that correct? Correct. Correct ba? Ha? Sa scent. Ingon siya. Kailan naunhan si sir. Itinto ko na ka sir. Oo, naipaspas si Google. The correct answer, Kaori. The meaning or the imi Kaori no namaywa is a scent. Okay? So ikaw ang nidaog lang. Kadili na ka, 18 years old. Picture na yun. Asan price? 100,000 peso. Ayan. Ito naman. Okay. Tanjo Benen. Ayan. Tano si? Not? The second question. Okay, photos. What is here? Middle name. Sa De Los Reyes. Tama ba? O sa man yung middle name? De Los Reyes. Ay na lang, nikagyat sila naman ay niya naman. Lisod-lisod pa ko. Okay, number 3. Ang favorite flower. Unsa iyang paborito nga kuan? Bulak. Tulips. Abot-buot pa. Buot-buot lang. Buot-buot. Positive. Rose. Natandaan ko na yun. Sabi na ito. Patay tayo no. Oy, Rose. Ayan. Di ka ka-picture dito, Tep? Malagi. Ayan. Okay, number 4. Exact birthday ni Kauri. Ha? Dali lang, dali lang. Unsa man dyan? October 5. Dali lang. Unsa man, sir? Ayan! November 5, 2005. Dali na, sir. Dali na, sir. Picture, sir. Picture na yun. Dali sa ikaw may nakatag na. 2006. Mali. 2005. Namali. 2006. Ayan, nabulabog na. Nabulabog na. So, di na lang. Consider na lang siguro na ito. Okay? Kailangan ng plus. Ang yun lang. Consider nga to. Dali, sir. Dali dito, sir. Picture na ito, sir. Huwag na ng chat. Huwag na pamalit. Picture. Okay. Namaligyan ba na si sir? Sa Shintote, ma'am, she wanted to be, kung saan man siya? This is woman. Sa to? Hip-hop artist. Ikaw, ma'am? Pop star. Pop star, the same. Clue daw, clue. Clue. Nagana to clue. Si ma'am. Isa pa, wala pa. Ikaw. Okay. What's ba? Okay, that's not correct. Ano tayo Yumi wa? Makeup artist, di ba? Okay, go there. Is a winner is you. Gusto niya maging makeup artist.
Mo nang guwapa dyan kayo siya, no? Kaway kayo siya. Take a photo! Ayan. O kani, 100,000 peso. Nakaduhon sa gawas ko. Kuyawan na mga price. Dugani na mga price. Uy, 100,000. Dinagso kayo. Ano na, char lang na. Kita rin nakabalutan na. Ayan, arigato gozaimashita. Ayan. Ay riyahang pinaka-paborito na sad nga artist. Unsa ang iyang pinaka-paborito nga artist? Pangutana. Clue. Paborito niya yung artist. Oh, paborito nga artist, Tora. Oh, artist. Clue daw, clue. Clue, ini clue? Initial niya, grupo ni siya, actually dugay na ni. Kita nga mga inahan kapaluan ni sa unsa ni nga grupo. Sexy Lady, Black American. Okay? Black American, Sexy Lady. Grupo ni, grupo. Dili itong isa lang. Kaya nagbulag-bulag naman sila. So, usay ang pinaka-paborito. Grupo. Destiny Child. Tama ba ko? Nakatuwa na dito. Okay, tama. Destiny Child. Okay? So, na picture mo, sir? Okay na, dito na. The winner is, okay, ang favorite artist niya is a Destiny Child. Tanawan, no? Sa edad niya karon niya 18. You can see that 18 years old. Juhasay, Destiny Child. No? Sinsin Chigaw, no? Kaya tuwa man ang pero nabalin sa iya. So, actually na, number 7, asa man ni siya, where was she born? Asa man ni siya gipanganak? Kanang exact ha, exact, kanang nakabalo, asa ni gipanganak si Kauri? Oh, nakasa ko self. Sa ibang na, kaya dyan niya. Doon na naman ko yung Buwan ka. Exact. Doko, patay. Asa ni gipanganak? Maski, Wala asa siya gipanganak? Japan. Japan ang lagi, pero asa napita, nakabutang diri. Asa gani siya ay? Ay, chicken. Layo niya, ay chicken eh. Ay, is the guide na. So sa Nagoya na siya belong. Okay? So Nagoya Tapat-tapat lang. Nagoya siya. Oh, ay chicken. Okay. So now, another. Ang iyang paborito nga movie. Kani, karo na dyan kayo ni. Anata no favorite movie. Di mo? Answer Shinay eh. Ha? Answer Shinay, ha? They have 2 series. This is a series movie. Ang paborito niya nga movie, series. Isang bayaran lang ito ni sila. Utang na. Utang na lang. Di ka na mo makadawat of 100,000. Okay. Twilight. Okay, at the age of where? Tama po. Tama po sa iya nga Twilight. So, ang iyang habit, second to the last para mahumanata. Ang iyang habis. Unsa man iyang pinakaganahan. Pinakaganahan. Habis ni Paul. Is that correct? Sorry, kaya hindi lang yung kukultungan. Dancing? Sa dancing. Okay lang nga. Take a photo over there. You are correct. 100,000. Oh, 100,000. Kata mo 100,000. So, your anatano, dancing ni Guru, anatano favorite niya. Correct. So, anatano crush, aro di siyo. Skin otoko, aro di siyo. Ne? Anatawa, estiro Disney. American Gin, di ba? So, American Gin. So, American Gin, American ni siya nga iyang paborito nga crush. So, yung mama mo na nakabalo ani sa mga katubagan. So, kinsa man niya ang American nga iyang paborito nga crush, actor. Diba? Leonardo DiCaprio. Anay. Saman ka? Si Taylor.
Swift, Taylor ng atong rockstar. Isa na ay sa Twilight, Taylor. Ikaw, Bish. Brad Pitt daw. Ha? Justin Bieber. Ikaw, kuya. Parehas man, wala pa. Wala pa yung nakatilaw. Kung ano siya, actor siya, ang clue, mahilig sa sakyanan. Unya, naani siya yung best friend. Ang kaniyang best friend namatay. Ha? Ay! Nakauna din. Picture, mami. Dali, mami. Dali. 100,000. Vin Diesel. Ayan. Ay, aray, nawato na dyan niya. Ay, naray mo dito, Vin Diesel. Vin Diesel. Ayan, 100,000 pesos. Ayan. Lingaw, eh. And we always thank you, Lord, for the gift of life and the wonderful day and the wonderful. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yehey! And now we proceed on our slicing of the cake. Bago siya mag-speech. Okay, slice at ang cake. To you. Para mag-wish. 2, ready, get set, and blow! Go! Yan! Okay, iba kara, ano tanong wish this man? Speech niya? Ligay ko to. Nasa doon. Hi. Oh, nilagay ko to. Hi, uli wish you. Hi. Squishy jacket. 18歳は、10キロくらい頑張って痩せたいと思います。Maligawag na dito siya. Okay? So thank you so much and clap your hands! Ayan, arigatou gozaimasu. Sana tanong Julie Ju Hasal ne. Away na lang. Ayan. So thank you so much and you can have sit down right now. And slice the cake. Asam to be? Go, marami. Yan. Siya dake de. Okay, we need to clap our hands para magungin siya. Oh, ano po siya gikasal, no? Parang ako din siya kayukan, ma'am. Di pa lang alam. Okay. Pabitin ko rin sa squishy jacket. Okay. Oh. Ano? Ano? Bukanin siya sa kilis. Okay. Selective one now. Hey! Okay, galing up your hands. Ayan! Thank you! Okay. Happy Ano yung starting our dinner? Ayan, mag-dinner na tayo. Thank you so much. Okay, pwede na tayo. Happy birthday. Ah. Ako din. Okay. Video to. Happy birthday, Kikaw. Okay. Oh, lapil. Happy birthday. Ah, kayo na lang. Apil, nakita ka. Apil. Ayun na.
Music, please. Okay, go. Ato Miss Universe. Ayan, oh. Ganda ni Kaori. Oh. Ayan. So, party for tonight. Picture sa mga. Picture lang. Ayan. Happy birthday once again and enjoy your night. Okay, apat na kayay. Walang bata, mag-iwit-wit, ani manang. Kasi kung kayo tumingin. Bata kaya. There's no confidence left. Okay. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wapa kay si Kaori Oy. Happy, happy Eh, kawai. Eh, kawai. birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. After slice. Salamat tayo, ha? Salamat tayo. Oh, no. Okay. Ja, picture. Happy birthday. Ako maktub. Oh, don't cry. No cry. Don't cry. Japanese, Philippines. Congratulations. Thank you.